in any month since last 3-4 years, and is recorded when compared to the same period of the last financial year. May it is 0.78%. 10.5% in April. Yes, sir. And in May it. April, May put together it is 10%. May also we recorded 10.47% growth. 30% is going to US, and once the US is doing very well, can continue to have the same growth rate. And I'm very ambitious that we may touch around 28 billion in the financial year 23-24. That is my the expectations. Without Africa and CIS, the chances of turning as a positive, particularly in Africa. Africa is its third largest. Go well, and Liberia. There are so many countries. దీనిలో ఫార్మెక్సిల్ రోల్ మేము ఎంతవరకు మా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయో దే ఆర్ అవర్ మెంబర్స్ అండ్ వీఆర్ గివింగ్ ఆర్సిఎంసి సర్టిఫికేషన్. అది మాకు డీజీసీఐఎస్ డేటా ప్రకారం అండి. యాక్చువల్గా దేర్ ఇస్ నో సచ్ డేటా అవైలబుల్. బట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నారు. తెలంగాణ 30% అని అంటారు, బట్ గుజరాత్ వాళ్ళు 30% అంటారు, గోవా 15%. ఇవన్నీ చూస్తే 200% వస్తుంది. మోరెవర్ ఇక్కడ ఈ షిప్పింగ్ బిల్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఎక్స్పోర్ట్. ఇఫ్ ఐ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇన్ వైజాగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్, సో దట్ విల్ యాడ్ టు దిస్. సో ఇంతకుముందు ఉన్న అసెస్మెంట్ ఏంటంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిసి ఉన్నప్పుడు 25-30% ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవారు. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్స్ బెటర్ యూ ఆస్క్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండి ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ ఫిగర్స్ విత్ దెమ్. But the figures are inconsistent. Every state will talk about 30% అండి. అది నాకు నేను చెప్పలేను. అది అంటే ఇది బేసిక్గా అండి కొత్త ఇండస్ట్రీస్ రావడం అనేది ఎజెండా కాదు యాక్చువల్గా. బేసిక్గా అంటే ఎనీహౌ వెన్స్ ద కామర్స్ మినిస్టర్ కమ్స్, ద మీడియా అండ్ ద local bureaucracy may raise those issues. But the major objective of this conference is to showcase Indian pharma capabilities. I can't say that, and it's all depends on the state government and the government of India. Once the minister comes, they will inform their counterparts in the state. The central minister's invitation is confirmed, is it? As of now, it's not confirmed. కామర్స్ సెక్రటరీ ఈజ్ కన్ఫర్మ్డ్ అండి. అంటే ఎంత 70 సార్ అప్రూవ్డ్ అండి. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉంది. బేసిక్ ఏంటంటే లాస్ట్ 2 years నుంచి యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఆశించిన రీతిలో జరగట్లేదండి. అంటే ఫుల్ ఎఫర్ట్స్ లేవు. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫెసిలిటీస్ విచ్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ యుఎస్ఎఫ్డిఏ. వాళ్ళు వర్చువల్ ఆడిట్స్ చేశారు అంతకుముందు. ఇప్పుడు ఇంకా నార్మల్స్ ఇంకా రాలేదండి యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఇన్స్పెక్షన్స్. సో నెక్స్ట్ మీరు ఇంకోటి ఏదో అడిగారు. యుఎస్ఎఫ్డిఏ ఫెసిలిటీస్ నెంబర్ ఉంటుంది లాస్ట్ టైం తగ్గినాయండి. 734 లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది, ఈరోజు 703. ఎందుకంటే ఆడిట్స్ ఆల్మోస్ట్ పోస్ట్ ద కోవిడ్ టైం నుంచి, కోవిడ్ తగ్గిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఫుల్ దీనిలో రాలేదు. ఎందుకంటే దే నీడ్ టు go to the entire world and priority facilities. Take for example China ఉందండి. Most of the APIs are being procured by different countries from China. సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఆడిట్ చేస్తే తప్ప అది అవ్వలేదు. ప్రయారిటీ అన్నమాట. దట్స్ వాట్ అవర్ కామర్స్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఆల్సో టేకింగ్ అప్ దిస్ మ్యాటర్ విత్ ద యుఎస్ సైడ్ అండి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ పెంచారు. ఇప్పుడు ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ అలయన్స్ ఉంది,
they are also flagging this issue that there are so many facilities which are waiting for the audit of USFDA. అది అది చెప్పలేమండి. జనరల్గా యూఎస్ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఏంటంటే వన్స్ సైట్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత దే విల్ అప్లోడ్ ఇన్ యూఎస్ఎఫ్డిఏ సైట్. అది చెప్పలేము మనం ఎందుకంటే జనరల్గా అప్లై చేసే వాళ్ళు కూడా మనకు చెప్పరు. దే విల్ ఫైల్. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే సార్, ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేసరికి DGCIS is the basis and basing on shipping bills ఇస్తారు. So every state, it is easy for the state to get the information from the industry. So ఇప్పుడు take for example Telangana government ఉంది. You know what are the industries which are there. Drugs Control Administration తెలుసు, అలాగే ఇండస్ట్రీస్ డిపార్ట్మెంట్కి తెలుసు. సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు డేటా రప్పించుకుంటే అట్లీస్ట్ యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద DGCIS డేటా. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది, ఎంత ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. సో అది మాకు వచ్చే డేటా ఏంటంటే మేము డిపెండింగ్ ఆన్ DGCIS డేటా. DGCIS డేటాలో ఏ స్టేట్ నుంచి ఎంత అనేది మా డీటెయిల్స్ ఉండవండి. అవి చేయలేకపోతున్నాం. చాలాసార్లు అడుగుతున్నారు కానీ ఈవెన్ ద టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ అయింది. So they wanted to tell the world that how much they are exporting. They are asking us, and whatever figure we give, adavta. So we don't have any figures. So adi ela avutundante the data always is a problem in our country, and that's what it's my personal opinion. Chinese chemical industry is 1.73 trillion industry, and 73 trillion. They are still the leaders of active pharmaceutical ingredients, basic chemicals and intermediates. So we are importing almost 65 to 75% of either APIs or intermediates or key starting materials used in our formulations. That is, we need to reduce the dependence. That is the reason government has announced that PLI scheme. Not only India, the entire world is depending on China. That is their strength. So we need to realize, and we are depending on them. And fortunately, our imports are reduced and decreased. In the last financial year, 10.5 decrease in our imports. In April, there is a decrease of 34% of our imports. Yeah, not only from China, our imports are going down, and our exports are growing. So we need to depend on them. And that is actually that study was conducted by Pharmaceuticals Export Promotion Council of India with the support of Commerce Ministry. We identify the products and our dependence, and how we can reduce the dependence. What are the short-term goals and the long-term goals? So as of now, the objective is to reduce the dependence. Self-reliance, it takes time. It's not that easy. They expertised, and like formulations, generic formulations, we are much better than so many countries, including China. But their strength is APIs. So they may also take time to develop these generic formulations, and we may also need a lot of time to develop our capabilities in active pharmaceutical ingredients. Sometimes, you need to depend on somebody's expertise. We are buying aeroplanes, 500 planes by Indigo from Airbus and 470 by Air India. So we are dependent on them. That is their expertise. Our expertise is generic formulations. That is the reason, in the days to come, India need to work and spend more on research and development, and Indian pharmaceutical industry also need to work on innovation. If you continue to manufacture these generic formulations, everybody will manufacture after some time. Most of the countries are trying to replicate what India practiced and how we reached to this level. That is not a big deal for them. So we need to think about the alternative areas where
we should continue to sustain our name as a pharmacy of the world. What could be the alternative areas? Alternative is complex generics is one area, and the another one is that the biosimilars, biopharmaceuticals, and developing active pharmaceutical ingredients and basic chemical industry. Whenever any government is coming, they are always talking about pharma park, but nobody is talking about the chemical parks. Chemical parks are very much important. So most of the chemicals are used in so many commodities. So that is one area. The entire world is depending on one single country. Earlier, the Europe used to be leading the world 20-25 years back, the chemical industry. Now the chemical industry is owned by China. 1.73 trillion is a very huge money. So is it being done in concurrence with this from state government, or is it not required? Sorry, sir. స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందా, ఎవరైనా వస్తారా, పార్టిసిపేట్ చేస్తారా, లేకపోతే ఏమీ అవసరం లేదంటారా, ఎట్లా? అవసరం లేదని మేము అనుకోవట్లేదండి. ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయినా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ఒక ఇన్వైట్ పంపిస్తే దానికి ఆన్సర్ చేయడానికి దే ఆర్ టేకింగ్ దేర్ ఓన్ టైం. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ ఎవరిని పిలవడం ఐఎమ్ నాట్ రిప్రజెంటింగ్ ఎనీ సెంటర్ ఆర్ స్టేట్ అండి. ఇట్స్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ is an independent body set up by the Ministry of Commerce. So we have a pan-India presence. Right. But will there be any representation? Anything confirmed so far? What is the status until You will know, Kadandi, you will know. As of now, there is no confirmations. You will come to know after some time. The clinical trials stringent gaane undalandi. Endukante you are conducting trials, and that is going to be developed as a formulation. Those are going to be used by the consumer. But vaccine gurinchi undi. Vaccine, general vaccine, people used to tell in the initial days of COVID that it takes 4 to 5 years. So COVID vaccine developed within 7-8 months. Now everybody is talking, every day is talking about what are the consequences of these vaccines. That was an emergency situation. In normal course, clinical trials always should be stringent. That's what I feel. As far as I am concerned, I am a facilitator. I am with the industry only. But this question you have to ask to the regulators or the health minister. drug pricing? Drug pricing, Germany also have a price control, and the interest of the people, the price control should be there. Otherwise, somebody is selling one product to the government 200 rupees and to the people 1000 rupees. Price control should be there. That's my feeling. I'll tell you one simple logic. And vitamin A is shortage in India. Vitamin A deficiency is also there. But most of the manufacturers are not manufacturing. They manufacture more cough syrups and more B complex and all these syrups. Why they are not manufacturing is that they will say that it is in price control. So if it is in price control, in one product you are getting 200%, 300% profit. So you are not ready to sacrifice the profit of vitamin A. So this is a different discussions altogether. But this is my personal opinion. ఆ బుక్లో ఇచ్చామండి. అది అగైన్ సమ్ టైమ్స్ మన స్టేట్స్ డేటా లాగే ఉంటుంది. మనం చెప్పేది ఏంటంటే థర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అంటున్నారు, 11th in terms of value అంటున్నారు. బట్ దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ నెంబర్ 1 and 11. How Indian pharmaceutical industry is growing, domestic industry as well as our exports. Our industry is 50 billion industry. Out of that, more than 50% we are exporting. If you see our Indian companies, there are 8 Indian companies who are in the top 25 global generic companies. Dr. Reddy's, Aurobindo,
and Sun Pharma, Zydus. There are so many companies. Now we are no more Indian companies. We are recognized globally as a big multinationals. So the only thing we need to do is that we need to spend more on innovation, research, and this is a new product portfolio. Once my exports are growing, despite all these things, there are so many sectors are not doing well. When our exports are going well and our industry is doing well, so we should not continue to have the same kind of a system in the days to come. We need to develop a different strategy. That is the objective and the plan of the government also. నేషనల్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎగ్జిబిషన్ హైదరాబాద్లో జూలై 5 నుంచి 7వ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది. దీనిలో ఏంటంటే 377 ఇండియన్ ఫార్మస్యూటికల్ ఎగ్జిబిటర్స్ ఉన్నారు. అలాగే 450 మంది విదేశాల నుంచి 100 దేశాల నుంచి వస్తున్నారు. అలాగే ఈ B2B కూడా, అంటే దీనిలో బిజినెస్ టు బిజినెస్ మీటింగ్స్ కూడా పెడుతున్నాం. దీనిలో దాదాపుగా 100 కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశానికి సంబంధించిన క్యాపబిలిటీస్, వాళ్ళ శక్తి, ఈ ఫార్మస్యూటికల్ రంగంలో వాళ్ళు చేస్తున్న అభివృద్ధి, ఇదంతా కూడా ప్రపంచానికి చూపించాలనేది ఆలోచన. ఈ సందర్భంగా ఏంటంటే G20 ఫోకస్డ్ CEOs రౌండ్ టేబుల్ కూడా జరుపుతూ ఉన్నాం. దానిలో ఏంటంటే ఈ G20 కంట్రీస్ ఎలాగ పనిచేయాలి, ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ క్వాలిటీ ఇష్యూస్లో ఎలాగ అందరం కొలాబరేట్ అవ్వాలనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. అలాగే క్వాలిటీ ఇష్యూస్ మీద, అలాగే వ్యాక్సిన్స్ మీద, బయోసిమిలర్స్ మీద కూడా మేము సమావేశాలు జరుపుతూ ఉన్నాం. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా చాలా ఎమినెంట్ స్పీకర్స్, అలాగే విదేశాల నుంచి కూడా స్పీకర్స్ వస్తున్నారు.